katahuran sa atong halangdong mayor, Mayor Melnick S. Logronio, sa akong mga kaubanan sa Sangguniang Bayan, we have Honorable Wawa Siglos, Honorable Mia Macalino, Honorable Quirino Rinasha, Honorable Inting Joseph, Honorable Ephraim Taclob, Honorable Vincent Rubia, and our ABC President, Honorable Edma Rinasha, and our SK President, Honorable Siv Miraflor, represented by Miss Dayan from Barangay Tapo Norte. Sa atong mga bisita nga naa diri karon, mayong gabi sa atong mga barangay officials headed by their barangay captain, sa mga tanang department heads from local and national, sa atong LGU employees, kaninyong tanan, mayong gabi pag-usab. Akong dakong kalipay nga nagkahimamat ta karong gabi una para pagsaulog ining atong opening salvo para sa atong 69th Charter Anniversary opening salvo and the presentation of the candidates from Little Miss San Jose to Hara ng Ayukitan. And now, I formally welcome you all diri karong gabi una. So let's embrace and enjoy the night. God bless us all and thank you. Thank you very much, Honorable Sheila B. Ruiz.